Straits and isthmus. Straits na what is a strait? What is a strait? Park Strait. எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் கேட்குறோம்ல, ஸ்ட்ரெயிட்னா என்ன? Actually, strait is a smaller water body connecting two lands or two larger water bodies. So, Park Strait it is connecting the Indian Ocean and the Bay of Bengal. அதுக்கான ஒரு passage. So, straits it is regarding the passage. Straits and isthmuses are, straits narrow passage of water. Isthmus வந்து land. இருக்கிறதுல ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ற isthmus என்ன? கூட்ஸுக்கு எது, மென்னுக்கு எது? கூட்ஸ் வேர்ல்டுல வந்து கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு isthmusல நிறைய நடக்குது. ஹியூமன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்னொன்னுல நடக்குது. பனாமா isthmus தான், isthmus of Panama தான் வந்து ஹியூமன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நிறைய நடக்குது. அங்க there is a country called பனாமா, ஒரு கண்ட்ரி. பனாமால அந்த டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் they called it டீல் ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிக்கும். லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது. டீல் ஏதோ ஒன்று, டேரியனா, ஐ வில் செக் தட் அண்ட். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து அங்க இருக்கு. ஸோ அந்த isthmusல தான் ஹியூமன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நிறைய நடக்குது. இதே ட்ரேடு வந்து சூயஸ் கேனல்ல உங்களுக்கு நிறைய நடக்குது. ஸோ யூ கேன் எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? யூ கேன் ரைட் டிஃபைனிங் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் வாட் ஆர் isthmus. So basically, straits are narrow passages of water bodies which separates narrow waterways which separates two water bodies, or two water bodies or two land masses ன்னு சொல்லலாம். இதே isthmusக்கு வந்து narrow passage of land which connects two water bodies or two இது அது சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரைட் பால்க் ஸ்ட்ரைட், கிப்ரால்டர் ஸ்ட்ரைட், Malacca Strait you can write. Isthmusல வந்து Isthmus of Panama and Suez Canal you can write. So இதுக்கு அடுத்து வந்து you are writing about significance. Significance of straits and isthmus. So நம்ம டெக்னாலஜிக்கலா போகாம பேசிக்கா யோசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காமனா யோசிச்சா ஸ்ட்ரைட்ஸ் அண்ட் isthmusோட மெயின் திங் என்ன? Reducing the distance for transportation. Okay, then வேற helps in trade. அதான் ட்ரேடு வரும், அடுத்த பாயிண்ட் அதான் வரும். ட்ரேடு global trade will be easy, will be made easy. Okay, வேற connection of or helps in the process of globalization by, okay, helps the process of globalization. Where acts as a natural boundary between two countries or two continents. Illana natural boundaries or frontiers. Frontiers as borders கூட இருக்கலாம். வேற it is energy saving. Good point. எப்படி எனர்ஜி சேவ் ஆகுது?
because of the reduced distance of transportation, you're saving a lot of energy. Good. Huh? Environmental pollution. Okay. Basically, you can even say to an extent that marine pollution will be lesser. Marine pollution main less because oil spills அதெல்லாம் வந்து உங்க long distance போறதை விட shorter distanceல shorter possibility. You can say environmental. Okay, helps the environment. Helps the environment by reducing pollution. Okay, next point. Expanding bilateral trade relationships again. Expanding good trade relationships between countries. Okay. ஏன் bilateral relationships நான் சொல்லலனா water bodies இதோட நெகட்டிவ் சைடு நம்ம எழுதுறப்போ it will become a bone of contention. இன்னைக்கு மலாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்ல there is so many bone of contention. Okay, you have so many islands that have been that are being in contention. உங்களுக்கு இப்போ வேர்ல்டு மேப் எடுத்தீங்கன்னா சவுத் சைனா சி இருக்குல்ல, சைனாவோட ஈஸ்ட் சைனா சி அண்ட் சவுத் சைனா சீல there are so many water bodies and islands that are in disputes. So Kuril Islands, I guess it is a dispute between Japan and Russia. Japan and Russia நினைக்கிறேன். காமகாட்சியூன்ட் ஒன்று இருக்கும், காட்மெச்சுவா கேலன்னு ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் பிட்வீன் சைனா அண்ட் ஜப்பான் நினைக்கிறேன், ஆர் எய்தர் வே. அதுக்கப்புறம் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் சைனாக்கும் தே ஹாவ் அ இஷ்யூ வித் ஃபியூ ஐலாண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் சுயஸ் கேனல்ல உங்களுக்கு ஆப்வியஸா எப்பயுமே வேர்ல்ட் ஓவர் அந்த இஷ்யூ எப்பயுமே இருக்கு சுயஸ் கேனல். பட் சுயஸ் கேனல் சார்ட்டட் அவுட், தி கண்ட்ரோல் இஸ் வித் ஈஜிப்ட். இட் இஸ் சார்ட்டட் அவுட் பிகாஸ் Sinai Peninsula is in அந்த எஜிப்ட் அந்த இதுல இருக்கனால you have the control, but that could become a bone of contention. So you cannot write trade will increase. Basically trade relationships could be better, but at the same time you have all these issues. வேற யோசிங்க, இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் யோசிக்கவே இல்லை. இது எல்லாத்தையுமே இன்டெகிரேட் பண்ணலாமே. குளோபலைசேஷன் இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க, டிஸ்டன்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. இன்னொரு மெயின் திங் யூ forgot, காமன் திங். டூரிசம். குளோபலைசேஷன் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கம்மியாகுதுன்னா என்ன? டூரிசம். there's a good amount of increase, there is a possibility of increase in tourism because of reduced distances. Where you can maintain a level of demand and supply for all the products all over the world. இப்போ பேசிக்கா என்னன்னா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸோட மேஜர் சப்ளையர் இந்தியா ஒரு பக்கம், இன்னொரு மேஜர் சப்ளையர் யாரு? டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். டெய்ரியோட இன்னொரு மெயின் சப்ளையர்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. தே ஹேவ் எக்ஸ்டென்சிவ் டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி. யூஎஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். பட் எக்ஸ்போர்ட்டிங்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்ல ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாந்து இஸ் ஃபார் மோர் கிரேட்டர். எக்ஸ்போர்ட்ல தே ஹேவ் சோ மெனி கேட்டில், மீட்டு, அது போக டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டோட ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட்ல கான்ட்ரிபியூஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ இப்போ அங்க இருந்து உங்க கண்ட்ரியில இருக்க ஒவ்வொரு டிமாண்டையும் நீங்க க்ளோஸ் அவுட் பண்ணா இந்த ட்ரேட் வருது இல்ல, ஸோ யூ கேன் க்ளோஸ் அவுட் ஆன் டிமாண்ட். இப்போ பேசிக்கா இன்னொன்று நான் சொல்ற பாரு, ஒரு பர்டிகுலர் கமாடிட்டி இந்தியாவில் இருக்கு, இந்தியாவில் அதுக்கான டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும். டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆக அடுத்து என்ன நடக்கும்? price will increase automatically. When the demand goes up, there is demand pull inflation coming your way. So demand ஜாஸ்தி ஆகுது, டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது, price ஜாஸ்தி ஆகுது. So it goes to hyperinflation state. So இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா what are the measures? இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு what are the measures? Domestic inflation.
that is a method, but is that a sustainable method na kediyadu, but you have an option of substituting the domestic goods with imported goods, but sometime that will also lead to imported inflation nu solluvom. So there are possibility, but on the demand and supply maintain world over demand and supply equilibrium maintain பண்றதுக்கு these trade routes are very very important. And also see isthmus and straits most of வந்து has all around the year connectivity all around the year. Another point you can write is connectivity all around the year. ஏன்னா it is nothing, it is nowhere near in the poles illa where it will be free frozen for few months open இருக்கும்ங்கற மாதிரி. Whatever the straits that we are learning about or the isthmuses, you have all around the year connectivity. Vera, there is a possibility, but இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ல நான் சொல்றேன் isthmus are not as you think. It is not a small piece of land. isthmus நம்ம மேப்ல பார்க்கறப்ப it is a narrow piece of land ன்னு சொல்றோம், but that will be for several hundred kilometers. For that to submerge, it will take few hundreds of years minimum. So we are talking about the thing now. Innone you have main straits in isthmus la strategic importance enna military and naval bases, military control, naval control உங்களுக்கு இருக்கும். If you are controlling a trade route, that will benefit. So அடுத்து அப்படி பார்க்கறப்போ control of trade route could lead to income generation. இப்போ எஜிப்டோட மெயின் இன்கம் இங்க சுயஸ் கேனல்ல இருந்து வருது. If you are controlling straits and isthmus, you will have அந்த அதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்ங்கறப்போ you can make it a source of income. It could be a source of revenue. Straits and isthmus could be a source of revenue for the country that is owning it. Vera, what are the other things that we can see? இன்னொரு இதுல போட்டிருக்கிறது I have missed out on ports and harbors. You can extend ports, harbors, shipping facilities. Basically for ships வந்து long distance travel பண்றப்போ for refueling services இது எல்லாத்துக்குமே ஷிப் வந்து அடிக்கடி டாக்ஸ்ல நிற்கும். டாக் யார்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைட்ஸ் அண்ட் இஸ்த்மஸ்ல, ஸோ தட் ஷிப் குட் பி இப்போ எப்படின்னா நடு சீல வந்து யூ ஹேவ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் பக்கத்துல இஸ்த்மஸ் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா யூ குட் பில்ட் சம் போர்ட் ஆர் harbors where the ship can come and do its work and then leave off. So connectivity of ports and harbors is better. So we can write possibilities of increase in ports and number of ports and harbors. Okay, conclusion என்ன எழுதலாம்? We have saw all this. ஏதோ conclusion யோசிங்க. என்ன மாதிரி conclusion எழுதலாம்? Normal conclusion we can write: straits and isthmuses play a major role in the international trade, giving access to different countries, different markets, and it maintains and straits and it plays the main role in the process of globalization to enhance the connectivity of the people. So straits and isthmus are so important ங்கிற மாதிரி எழுதி கன்க்ளூட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்கேன். சி பத்தி வரப்போ வந்து மாடர்ன் ஹிஸ்டரியில இருந்து யூ கேன் டேக் அ பாயிண்ட். ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி ஞாபகம் இருக்கா? Those who control the sea controls the world. So you can write straits and isthmus has such a strategic importance as mentioned in the blue water policy by Albuquerque. Albuquerque da blue water policy illa Albuquerque Alfonso de Albuquerque Almeida dana Francisco de Almeida
இட் இஸ் பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா 1609 நினைக்கிறேன். அல்புகர்கி வந்து 1609 இருந்து 1630 வரைக்கும் இருக்கவர். அல்மைடா அதுக்கு முன்னாடி வந்தவர். ஸோ பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா அது ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி கொடுத்து யூ கேன் கன்க்ளூட் ஆஃப். இல்லை வேற ஏதோ ஒரு மெரைன் பொட்டன்ஷியலை பற்றி யூ கேன் கிவ் அண்ட் யூ கேன் கன்க்ளூட் ஆஃப். யூ கேன் ரைட் அபவுட் ஈவன் இப்போ இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் கெப்பாசிட்டியை பற்றி எழுதி இந்த எக்ஸ்போர்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து இல்லை யூ கேன் பேசிக்லி கன்க்ளூட் வித் திஸ். மலக்கா ஸ்ட்ரைட் மூலியமா வந்து வேர்ல்டோட ட்ரேட் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னா, இஃப் ஐம் நாட் ராங் 60% ஆஃப் த கூட்ஸ் டிராவல் இன் தட் ஸ்ட்ரைட் ஆன் மோர். ஜஸ்ட் ஸ்டடி அபவுட் மலக்கா ஸ்ட்ரைட்ல கூட்ஸ் அண்ட் கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் பாருங்க. வேர்ல்டில் இருக்கிற கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல நியர்லி 50% 40% சாரி தட் கிராசஸ் த்ரூ மலக்கா ஸ்ட்ரைட். ஸோ ஒரு சின்ன இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் சேனல் எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு பத்தி எழுதி யூ கேன் கன்க்ளூட். ஏன்னா அந்த இப்போ மலக்கா ஸ்ட்ரைட் வந்து வேற யாராவது கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இப்போ அந்த மலக்கா ஸ்ட்ரைட் வந்து இப்போ இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஆஃப், தென் யூ ஹேவ் டு சர்க்கம்வென்ட் த ஹோல் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சர்க்கம்வென்ட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கம். தட் மீன்ஸ் தென் யூ ஹேவ் டு go towards the equator. Equator போய் there is a higher possibility that you might enter the southern hemisphere and then come back. ஸோ மலக்கா ஸ்ட்ரைட் வந்து உங்களுக்கு இந்த கூட்ஸ் அண்ட் கூட்ஸ் ட்ரேடுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ கேன் ட்ரை அண்ட் ரைட் அபவுட் மலக்கா ஸ்ட்ரைட். ஓகே, done with this.